So my subject is to teach you the anatomy, physiology, and unit 3 topic. Okay. So that is pertaining to అది నేను తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో రెండిట్లో మాట్లాడతాను. ఇజ్ ఇట్ ఓకేనా మీకు? Parle sir, I'm comfortable with English kuda. You are comfortable with English, good to know that. Yes sir. Sir. Uh, so that is the thing. I'll be teaching you the anatomy, physiology, and some other and unit 3 also in it. Okay. So to start Okay. with, when we say anatomy, physiology in pharmacy, they are going to focus more on the clinical aspect. What is a clinical aspect? Clinical aspect means pertaining to the blood, pertaining to the hormones, pertaining to the what to say, the enzymes. Okay, it's pertaining to the some minerals that are present in our body. Okay, vitamins. Okay, and so on. Those kind of those are the things that we need to focus more on. Okay, na? So that is the thing. So first we'll deal with the blood. Okay, classification of formed elements, what we call. Sharing, I'm just saving this document. Please wait. Okay. We are going to discuss about the blood. In blood, what are the cells? What are the cells that are present in blood? What are the cells that are present in blood? Red blood cells, white blood cells, lymphocytes. Yes. Red blood cells, white blood cells, lymphocytes, platelets, and so on. Okay. So blood కి సంబంధించి I am going to discuss a little thing here. First, name of the cells, name of the cells, okay, and its description, and what is its count, and the count ఉంటుంది, and what is the disorder. Okay, అదొకటి తక్కువ ఉంటే ఏమొస్తుంది, ఎక్కువ ఉంటే ఏం డిజీజ్ వస్తుంది, తక్కువ ఉంటే ఏం డిజీజ్ వస్తుంది ఏంటి. Okay, right. Now first is the RBC. RBC means red blood cells. Okay, these are also known as erythrocytes. Okay, these are also known as erythrocytes or red blood cells. So erythrocytes, what is the shape of the erythrocytes? What is the shape of the RBC? The shape of the RBC or the erythrocytes is biconcave. Okay, biconcave, and non-nucleated disc.
biconcave and non-nucleated disc it has. So what is biconcave and what is non-nucleated? Non-nucleated means it doesn't contain the nucleus. Like this. Okay. రెండు వైపులుగా ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట. దిస్ వన్ యాజ్ biconcave. And what is its count? In male, it is 4.5 to 6.5. 4.5 to 6.5 million per millimeter cube. Okay, 4.5 to 6.5 million per millimeter cube. And when it comes to females, understand. Is 4.5 to 5. 5 million per millimeter cube. Okay. Okay, I understand now. So like that, we have to plan the next. And infants is 6.0 to 7.0 million per millimeter cube. Okay. And for fetus అంటే ఏంటమ్మా? Baby in the mother's womb. That's good. Fetus it is 8.0 million per millimeter cube. Good. You know. And the RBC deficiency ఉందనుకోండి, డెఫిషియన్సీ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది? అనీమియా వస్తుంది. If there is any deficiency of the RBC, the deficiency of the red blood cells, then the people suffer from anemia. Okay. Anemia. And anemia means what? Deficiency of the RBC. Okay. And in general, అంటే ఏంటి? Deficiency less, no, ఇవన్నీ కూడా మీనింగ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, యాన్ అనే దానికి మీనింగ్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. యాన్ అంటే డెఫిషియన్సీ, లెస్, నో అని కూడా వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే. ఈమియా మీన్స్ ఇట్స్ ఎ బ్లడ్ కండిషన్.
Anemia is a blood condition. It is a blood condition where there is deficiency of the RBC. It's a blood condition where there is deficiency of the RBC is known as anemia. An means deficiency. Anemia means blood condition. Anemia means deficiency of the RBC. Okay? Is it clear? Yes, sir. Right. If you have any doubt, you can pause me at any time and you can ask me. Okay? Fine. Okay, sir. Leukocytes. Leukocytes are also known as white blood cells. WBC or the white blood cells. Okay. They are the large blood cells. Okay. They are the large blood cells contains nucleus. Okay. They are large blood cells. It contains the nucleus. And what is the normal count of the WBC? The normal count of WBC is 4,000 to 11,000. Okay, 4,000 to 11,000 WBC per millimeter cube. Okay. Now, when there is deficiency of the WBC, for example, okay, that means deficiency of WBC means the WBC count is less. Then we suffer from a disease, we suffer from a disorder that is known as leukopenia. Okay, leukopenia. Leuco means white. Okay, Leuko, leuco. Okay, sorry, LEUCO. యాక్చువల్గా అమెరికన్స్ ఇన్ జనరల్గా LEUKO అని రాస్తారు. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ఐ వర్క్ ఫర్ అన్ అమెరికన్ కంపెనీ, సో ఐ హావ్ రిటన్ ఇన్ దిస్ వే leukopenia. Leuco means white. Okay, penia means deficiency here. Okay, leukopenia means deficiency of white blood cells. Okay, దీంట్లో మనకి ఇంకొక ఇదిగా ఉంటుంది, ఏది మన డిజార్డర్ కూడా ఉంటుంది. అదేంటి అంటే ల్యూకోసైటోసిస్. ల్యూకోసైటోసిస్ వాట్ వి కాల్. శివ ప్లీజ్ కమ్. దీంట్లో ఇది I wanted to put this into the next line. How? Oh, I want to write it in the next line. Excel. That's okay. If you do not know, no problem. Correct. Tab. No, not the tab. Okay, leave it, no problem. That's not a problem. Okay, fine. Leukopenia means deficiency of the white blood cells. Okay,
And there is another condition, that is leukocytosis. Okay. Leukocytosis means it's an abnormal increase in the leukocytes. Okay. Here, the meaning of oocyst, leuco means white. Okay. Oocyst means abnormal increase, or it's an abnormal condition. Increase, abnormal increase. Okay. Leukocytosis means abnormal increase in leukocytes is known as leukocytosis. Okay, abnormal increase in leukocytes is known as leukocytosis. So, in what condition there will be increase in the leukocytes? In what conditions there will be the increase in the leukocytes? There will be increase in the leukocytes when a person suffers from any infection. Okay. If a person suffers from any infection, then the WBC that are present in our body, they fight against the organisms. Okay, and during that process they increase in number. In order to fight against the organisms, they increase in number. Okay, అది ఒక్కొక్కసారి ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని అంటే ఇట్ గోస్ టు గ్రేటర్ దెన్ 12,000. ఇట్ గోస్ టు గ్రేటర్ దెన్ 12,000. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పేషెంట్కి, నార్మల్ పేషెంట్కి ఎంత ఉంటుంది, 4,000 నుంచి 11,000 వరకు ల్యూకోసైట్స్ ఉంటాయి. నార్మల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ల్యూకోసైట్స్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఫైట్ అగేన్స్ట్ ది organisms. Okay, it acts as a micro policeman. Okay, it fights against the organisms. WBC fights against the organisms. Okay, for example, a person suffers from fever. Okay, the leukocytes will be a little bit increased. కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ల్యూకోసైట్స్. 11,500 అట్లా ఉంటాయి. నార్మల్ ఎంత అంటే 4,000 నుంచి 11,000 వరకు ఉంటుంది. 11,500 ఉంటాయి, లేకుంటే 11,750 అట్లా ఉంటుంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది అంటే ఇఫ్ పేషెంట్ సఫర్స్ ఫ్రమ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే పేషెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ నిమోనియా, and patient is having more creatinine in blood. Patient is having more carbon dioxide in blood. Patient is having severe kidney failure or severe renal failure, what we say, severe kidney failure. సో అటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇవి బాగా ఎక్కువ అవుతుంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఆ కండిషన్ ఏమంటామంటే ల్యూకోసైటోసిస్ అంటాం. ఓకే, అబ్నార్మల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ల్యూకోసైట్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ల్యూకోసైటోసిస్. ఓకేనా? ఆర్ యూ క్లియర్ ఆన్ దిస్? Yes, sir. ఓకే, ల్యూకోపీనియా అంటే ఏంటి? ల్యూకోపీనియా అంటే ఇస్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద ల్యూకోసైట్స్. ల్యూకోసైటోసిస్ అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ల్యూకోసైట్స్. ఓకే, ల్యూకోపీనియా మీన్స్ deficiency of the leukocytes. Deficiency of the leukocytes means it goes to less than 4,000. Okay. And leukocytosis greater than 12,000. If a patient suffers from sepsis, for example,
సెప్సిస్ అంటే ఏంటి? సెప్టిక్, బాడీ మొత్తం సెప్టిక్ అవుతుంది. సెప్టిక్ అంటే ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది అనమాట. అప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ 12,000 వస్తుంది అనమాట. సెప్సిస్ సెప్సిస్ వచ్చినప్పుడు ల్యూకోపీనియా ఉండొచ్చు, ల్యూకోసైటోసిస్ కూడా ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఓకే, నౌ వి గో టు ది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డబ్ల్యూబీసీ. డబ్ల్యూబీసీలో మనకి గ్రాన్యులోసైట్స్ అని ఉంటాయి. గ్రాన్యులోసైట్స్ అని ఉంటాయి. ఆ గ్రాన్యులోసైట్స్లో న్యూట్రోఫిల్స్, ఇస్నోఫిల్స్, బేసోఫిల్స్. స్క్రీన్ క్లియర్గా కనపడుతుందమ్మా మీకు? క్లియర్ అనే ఉంది సార్. అక్షరాలు చిన్నగా ఉన్నాయి, అందుకోసం అంటున్నాను అనమాట. గ్రాన్యులోసైట్స్ contain neutrophils, eosinophils and basophils. Okay. Now, the granulocytes means what? It contains some granules. Okay, granulocytes and A granulocytes. WBC లో A granulocytes అని రెండు ఉంటాయి. Granulocytes అంటే the cells that contains the granule is known as granulocyte. Okay, granulo means a granule. Okay, cyte అంటే cell. Granulocytes అంటే cells and contains some granule is known as granulocyte. అంతే. Okay, these are the granulocytes. Okay, these are the granules. అంతే, ఏం లేదు. ఇవి ఉన్నాయి చూడండి. These are the granules. Okay. Okay, granulocytes contains granules in cytoplasm. Okay, they are 3 in number. There are 3. What are they? Neutrophils, basophils and eosinophils. Okay. So how do we, for example, how do we know whether the patient is having normal number of neutrophils or more number of neutrophils, normal number of eosinophils or more number of eosinophils, normal number of basophils or more number of basophils, like that? Okay, how do we know that?
So they do some testing. They do some testing by taking the blood. Okay, they take the blood and they put the blood in some dye. Dye అంటే ఒక కలర్లో వేస్తారనమాట ఆ బ్లడ్. ఆ బ్లడ్ తీసుకొని ఏం చేస్తారంటే ఒక కలర్లో వేస్తారు, ఒక న్యూట్రల్ డైలో వేస్తారు. న్యూట్రల్ డైలో వేస్తే ఏమవుతుంది అని అంటే ఇట్ టర్న్స్ ఇంటూ వైలెట్ కలర్. ఓకే, ఇది న్యూట్రోఫిల్స్ అయితే. ఓకే, ఈసినోఫిల్స్ టెస్ట్ చేయడానికి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఒక యాసిడిక్ డైలో వేస్తారనమాట. ఓకే, యాసిడిక్ డైలో వేస్తే అది డార్క్ వైలెట్లో అవుతుంది అనమాట. ఓకే, బ్లడ్ తీసుకొని ఒక యాసిడిక్ డైలో వేస్తే అది డార్క్ వైలెట్లో అవుతుంది. బేసోఫిల్స్ ఏం చేస్తారంటే అది ఒక బేసిక్ డైలో వేస్తారు. బేసిక్ డైలో వేస్తే అది బ్లూ కలర్లో అవుతుంది అనమాట. When blood is placed in uh, neutral dye, turns to violet. Okay, neutral dye. And when blood is placed in acidic dye, it turns to dark violet. Okay, and when blood is placed in basic dye, when blood is placed in basic dye, turns to Blue color. blue color. Good. Okay. Neutrophils are placed in neutral dye. Basophils are placed in basic dye, and eosinophils are placed in acidic dye. Okay. See, what they place the blood. Okay. And to check the neutrophils, to check the eosinophils, and to check the basophils. Okay. Depending upon the turning of the color, they will come to know. Okay, whether they are basophils, eosinophils, or neutrophils. Okay, and they should have an appropriate number of count. Okay, the normal neutrophils is 65 to 70. 65 to 70% is the normal count. Okay, and when it comes to the eosinophils, there should be 2 to 4 eosinophils present. There should be 2 to 4 eosinophils present. Okay. And when it comes to basophils, there should be 0.5%. Okay, it should be 0.5%. What happens when there is deficiency of neutrophils?
When there is deficiency of neutrophils, then there will be there is a condition that is known as neutropenia. Okay. Neutro means what? Neutrophils. Penia means deficiency. I have already told you here. Penia means deficiency. Yes, sir. Neutropenia means deficiency of neutrophils. Okay. And similarly, deficiency of eosinophils. Deficiency of eosinophils. What is deficiency of eosinophils known as? Eosinophilia. Okay. Sorry. It's not deficiency of eosinophils. It is just more number of eosinophils present. See, in cases of allergies, what happens? For example, uh, you wake up in the morning and due to the cold weather, you develop allergy. చల్లటి వాతావరణంతో అలర్జీ వస్తుంది. చల్లటి వాతావరణంలో ఒక టైప్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మనకు మనలోకి వెళ్తాయి. వెళ్ళినప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్, అవర్ బ్లడ్ డెవలప్స్, our blood reacts to that particular, our blood means the cells or the WBCs or the eosinophils, they react to the allergens. Okay, allergy causing elements ఏదైతే ఉంటాయో, allergy causing agents ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి అవి రియాక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఏవి? ఈసినోఫిల్స్ రియాక్ట్ అయ్యి దాని నెంబర్ అనేది పెరుగుతుంది. అప్పుడు ఆ రియాక్ట్ అయ్యే క్రమంలో ఏమవుతుందంటే దాని నెంబర్ అనేది పెరుగుతుంది. దాన్ని ఈసినోఫిలియా అంటాం మనం. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఈసినోఫిల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయో మన బాడీలో అప్పుడు ఎలర్జీ ఉన్నది అని చెప్పి అనుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇస్ ద కండిషన్ విత్ బేసోఫిల్స్ ఆల్సో. ఈసినోఫిలియా, బేసోఫిలియా అదంతా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ టు నో అబౌట్ ద ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్. మనం గ్రాన్యులోసైట్స్ గురించి మాట్లాడాము. దీస్ ఆర్ ద 3 గ్రాన్యులోసైట్స్ వీ హ్యావ్. Next is the A granulocytes. Okay, A granulocytes అంటే ఏంటి? Does not contains granules. That's it. Simple. A granulocytes doesn't contain granules in cytoplasm, and there are 2 types. First is monocytes. Okay, the other is lymphocytes. Monocytes and lymphocytes doesn't contain the granules in their cytoplasm. Okay, this contains a large nucleus. Okay.
Monocytes, these contain large nucleus. Okay. And they stain faint blue color. They stain faint blue color in the dye. Okay. These are not of much importance. Okay. And their number is 2 to 4%. Okay. Next is మనకి మోనోసైటోసిస్ అని కూడా ఒక ఇది ఉంటుంది, ఇది మన కండిషన్ ఉంటుంది. More number of monocytes present. Okay. Next, lymphocytes. Okay. These are smaller than monocytes. దీంట్లో లింఫోసైట్స్లో మళ్ళీ టీ లింఫోసైట్స్, బి లింఫోసైట్స్ ఉంటాయి. బట్ దట్ ఈస్ ఆఫ్ బాగా డీటెయిల్గా వెళ్తే తెలుస్తుంది అనమాట మనకి. సో దీస్ ఆర్ స్మాలర్ దెన్ మోనోసైట్స్. దీనికి కూడా లార్జ్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. It contains there are two types of lymphocytes. There are T lymphocytes and B lymphocytes. T lymphocytes and B lymphocytes. Next, మనకి ఓకే ఆర్బీసీ అయిపోయింది, డబ్ల్యూబీసీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ platelets. Platelets are also known as thrombocytes. Okay, platelets అని ఉంటుంటాయి. Platelets are also known as thrombocytes. Okay, what's the function of thrombocytes? Thrombocytes ఏం చేస్తాయి అంటే ఎప్పుడైనా అది బ్లడ్ థికనింగ్ అండ్ థిననింగ్ ఎంత ఉండాలి, బ్లడ్ థిక్నెస్ ఎంత ఉండాలి అనేది అది డిసైడ్ చేస్తుంటుంది అనమాట ప్లేట్లెట్స్. ఓకే, బ్లడ్ అనేది ఒక అమౌంట్, ఒక లెవెల్ వరకు డెన్సిటీ ఉండాలన్నమాట. దాని డెన్సిటీని డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట ప్లేట్లెట్స్. ఓకే, ఇంకొకటి ఏం చేస్తుంది ప్లేట్లెట్స్ అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాగా బ్లీడింగ్ అవుతుంది అనుకోండి, ఆ బ్లీడింగ్ ఆపేయడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Coagulation process. coagulation process. Okay, it is useful for the coagulation process. Okay, what are the different medicines used in coagulation? No idea, sir. Clopidogrel, antiplatelet agents. They are B form, right? Yes, sir.
are useful for the coagulation process. They are very small, non-nucleated, cells. Okay. They are useful for clotting of blood. Blood clot కావడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. ఓకే, థ్రాంబోసైట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి, బ్లీడింగ్ అవుతుంది. దెబ్బ తగిలింది, ఆ బ్లీడింగ్ అయిన తర్వాత అది ఆగిపోవాలి కదా, బ్లీడింగ్ టైం ఒకటి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1 to 2 minutesలో బ్లీడింగ్ అనేది ఆగిపోవాలి. ఎట్లా ఆగిపోతుంది బ్లీడింగ్? ఈ థ్రాంబోసైట్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఎక్కడైతే దెబ్బ తగిలిందో ఆ రీజన్లో ఒక థిన్ ఫైబర్స్ లాగా క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. ఒక జాలీ లాగా క్రియేట్ అవుతుంది, ఒక సీవ్, SIEVE సీవ్, ఒక జాలీ జల్లెడలాగా క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. జల్లెడలాగా క్రియేట్ అయ్యి అక్కడ ఏం చేస్తుంది, బ్లడ్ అనేది బయటికి పోకుండా చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ప్లేట్లెట్స్. సో ముఖ్యంగా ప్లేట్లెట్స్కి సంబంధించింది ఏంటి అని అంటే మనకు దే ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది క్లాటింగ్ ఆఫ్ ది బ్లడ్. ఓకే, ప్లేట్లెట్స్ ఎంత ఉంటాయి అని అంటే 2 lakhs నుంచి 3.5 lakhs వరకు ఉంటాయి. పర్ మిల్లీమీటర్ క్యూబ్. ఓకే, మనకి థ్రాంబోసైటోపీనియా ఉంటుంది, థ్రాంబోసైటోసిస్ రెండు ఉంటాయి. ఓకే, థ్రాంబోసైటోపీనియా. థ్రాంబోసైటోపీనియా అంటే ఏంటి? lack of platelet. Lack of, yes, lack or deficiency. Thrombocytes. Lack or deficiency of thrombocytes is known as thrombocytopenia. థ్రాంబోసైటోపీనియా ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే బ్లీడింగ్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంటుంది అనమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న దెబ్బ తగిలింది, చిన్న దెబ్బ తగిలితే ఏమవుతుంది, బ్లీడ్ అవుతుంది అనమాట. బ్లీడ్ అయిన తర్వాత అది మీకు మళ్ళీ అది గడ్డగట్టడానికి చాలా టైం పడుతుంది. ఓకే, అది ఇంకొకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని బ్లడ్ వెజల్స్ ఉంటాయి కదా, బ్లడ్ వెజల్స్ బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ వెజల్స్లో బర్స్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, బ్లడ్ వెజల్స్ బర్స్ట్ అయ్యి మన చర్మం పైకి ఎర్ర మచ్చల్లాగా ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, అదొక కండిషన్ కావచ్చు. హెమరేజ్ ఫామ్ అవుతుంది, పిన్ పాయింట్ హెమరేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి. థ్రాంబోసైటోపీనిక్ పర్ప్యూరా అంటాం దాన్ని. హెమరేజెస్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. థ్రాంబోసైట్స్ మామూలుగా లేకుండా తక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మన లోపల సర్క్యులేషన్ అనేది బాగా ఎక్కువ అవుతుంది. ప్లస్ ఎందుకు ఎక్కువ అవుతుంది అంటే థిక్నెస్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. థిక్నెస్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు సర్క్యులేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అప్పుడు కొన్ని చోట్ల ఇట్లా పిన్ పాయింట్ హెమరేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి అనమాట. హెమరేజ్ అంటే బ్లీడింగ్ అనమాట. పిన్ పాయింట్ హెమరేజ్ ఇట్లా ఫామ్ అవుతుంది. దీన్ని థ్రాంబోసైటోపీనిక్ పర్ప్యూరా అంటాం. పర్ప్యూరా, పిన్ పాయింట్ హెమరేజెస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ పర్ప్యూరా. ఓకే, ఇట్లా ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ మే కాజ్ పర్ప్యూరా, థ్రాంబోసైటోపీనిక్ పర్ప్యూరా. పర్ప్యూరా అంటే పిన్ పాయింట్ హెమరేజెస్.
హెమరేజ్ అంటే బ్లీడింగ్. బ్లీడింగ్ అంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా మొత్తం ఇట్లా రక్తం బయటికి కారడానికి మాత్రమే బ్లీడింగ్ అన్నారు, లోపల కూడా బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉంటుంది చిన్న చిన్నవి. ఓకే. ఇంకొకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది యాంటీ కోఆగులెంట్స్ ఎక్కువ వేసుకుంటూ ఉంటారు. ఓకే. యాంటీ కోఆగులెంట్స్ ఎక్కువ వేసుకుంటే కూడా వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే హిమరాజిక్ డిజార్డర్స్ అవుతూ ఉంటాయి. హిమరాజిక్ డిజార్డర్స్ అంటే ఇట్లా ఆ, ఇప్పుడు ఇంటెస్టైన్స్ ఉందనుకోండి, ఇంటెస్టైన్స్లో నుంచి బ్లడ్ పోతుంది వాళ్ళకి, బ్లడ్ థిక్నెస్ అనేది తక్కువైపోయి బ్లీడింగ్ అయ్యి ఇంటెస్టైన్స్ నుంచి బ్లడ్ పోతుంది. దేనికి పోతున్నట్లా? థ్రాంబోసైట్స్ తక్కువ ఉంటాయి. ఓకే. థ్రాంబోసైట్స్ అనేది థిక్నెస్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ని డిసైడ్ చేస్తుంది. ఓకే. థిక్నెస్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ ఇంత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమందికి ఎక్కువ ఉంటుంది, కొంత లేకుంటే అది ఏజ్డ్ పర్సన్స్కి ఏమవుతుంది అని అంటే బ్లడ్ పలచబడడం కోసం కొంచెం యాంటీ కోఆగులెంట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఓకే. బ్లడ్ పలచబడి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ మంచిగా కావడం కోసం వాళ్ళకి యాంటీ కోఆగులెంట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఓకే. కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఉన్న పేషెంట్స్కి ముఖ్యంగా ఇస్తుంటారు అన్నమాట, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ మంచిగా ఉండటం కోసం. అది వాళ్ళు చాలా రోజులు వేసుకునటం వల్ల దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఏంటి అంటే పల్చబడి ఏమవుతుంది అని అంటే లోపల బ్లీడింగ్ అవుతుంది. ఎక్కడ బ్లీడింగ్ అవుతుంది అంటే ఇంటెస్టైన్స్లో బ్లీడింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది, లేకుంటే స్టమక్లో బ్లీడింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. బ్లీడింగ్ అయిన తర్వాత ఇంటెస్టైన్లో బ్లీడ్ అవుతుంది. బ్లీడ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఆ బ్లడ్ అంతా బయటికి పోతుంది పీసెస్ ద్వారా. ఓకే. వేస్ట్ మెటీరియల్ ద్వారా బ్లడ్ బయటికి పోతుంది అనుకోండి. అప్పుడు బ్లడ్ బయటికి పోతే మనకి ఏమవుతుంది, ఎనీమియా వస్తుంది. ఓకేనా. ఎనీమియా అంటే ఏంది? ల్యాక్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ వస్తుంది. Lack of RBC. ల్యాక్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ వస్తుంది. సో ఈ ప్లేట్లెట్స్ అనేవి దే ప్లే మేజర్ రోల్. ఓకే. ఇంకొకటి థ్రాంబోసైటోసిస్ అనేది కూడా ఒక కండిషన్ ఉంటుంది. థ్రాంబోసైటోసిస్. ఓసిస్ అంటే ఏంటి? అబ్నార్మల్ ఇంక్రీజ్. ఓకే. అబ్నార్మల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ థ్రాంబోసైట్స్. ఓకే. థ్రాంబోసైట్స్ ఎక్కువ అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, థిక్నెస్ అనేది పెరిగిపోతుంది. థిక్నెస్ పెరిగిపోతే బ్లడ్ థిక్నెస్ పెరిగిపోతే దాని సర్క్యులేషన్ నార్మల్గా ఉంటుందా, తక్కువ ఉంటుందా, ఎక్కువ ఉంటుందా? తక్కువ ఉంటుంది సార్. గుడ్. బ్లడ్ థిక్నెస్ పెరిగిపోతే దాని ఈ సర్క్యులేషన్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే. తక్కువ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ తక్కువ ఉంటే ఇప్పుడు మరి హార్ట్ మజిల్కి కూడా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ తక్కువ అయిపోతుంది. ఓకే. హార్ట్ మజిల్కి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ తక్కువ ఉంటుంది. తక్కువ ఉంటే ఏమవుతుందంటే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా రకాలు ఉంటాయి. మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్ అంటాము, హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అంటాము, మామూలు భాషలో చెప్పాలంటే కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అంటాము. ఓకే. ఇటువంటివన్నీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకోసం చెప్పి ఈ థ్రాంబోసైటోసిస్ ఫామ్ కాకుండా ఉండటానికి థ్రాంబోలైటిక్స్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారనమాట. ఓకే. థ్రాంబోలైట్స్ అనేది థ్రాంబోలైటిక్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా. దాని తర్వాత విల్ స్పీక్ అబౌట్ ది డిజార్డర్స్ ఆఫ్ ది బ్లడ్. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు?
Yes, sir. Okay. See, what is to be read for the exam, only that I am focusing here. Okay, all in all. Okay. What are the disorders of the common disorders of the blood? The common disorders of the blood are anemia. Okay, అనీమియాలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అనీమియాలు ఉంటాయి మనకి. న్యూట్రిషన్ అనీమియా కావచ్చు, ప్లాస్టిక్ అనీమియా కావచ్చు, హీమోలైటిక్ అనీమియా కావచ్చు. ఓకే, దాంట్లో ఎనీమియా ఎనీమియాలో చాలా రకాలు ఉంటాయి. లిటరల్గా యాన్ మీన్స్ నో, ఈమియా మీన్స్ బ్లడ్ కండిషన్. నో బ్లడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అనీమియా. ఓకే, హైపోక్రోమిక్ అనీమియా. అనీమియా రాసేటప్పుడు మామూలుగా ఏఎన్ఏఈ అని రాస్తాము. యుఎస్లో అయితే ఇండియన్లో అయితేనేమో ఏఎన్ఏఈ అని రాస్తాము. యుఎస్లో అయితే ఏఎన్ఈ అని రాస్తాము. ఏఎన్ఈ కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఫర్ యాజ్ కరెక్ట్ ఇండియన్ స్పెల్లింగ్ ఈజ్ ఏఎన్ఏఈ. ఓకే, నేను ఒకవేళ ఏఎన్ఈ అని రాస్తే మీరు అది ఇగ్నోర్ చేయండి, ఏఎన్ఏఈ అని మాత్రమే చదువుకోండి. హైపోక్రోమిక్ అనీమియా, this is also known as microcytic anemia. What is microcytic anemia or the hypochromic anemia? Hypo అంటే ఏంటి? హైపో అంటే లెస్, లో. ఓకే, కరెక్ట్. క్రోమిక్ అంటే కలర్. ఓకే, హైపోక్రోమిక్ అంటే లో కలర్ ఆర్ లెస్ కలర్. Hypochromic anemia is caused because of the reduced amount of hemoglobin in RBC. Okay. This is also known as iron deficiency anemia అని కూడా అంటాం. Hypo means low, chromic means color. Hypochromic anemia is caused because of the reduced amount of hemoglobin in the RBC. అంటే అది కలరే తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ మైక్రోసైటిక్ అనీమియా అంటాం. ఆర్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అనీమియా అన్న, హైపోక్రోమిక్ అనీమియా అన్న, మైక్రోసైటిక్ అనీమియా అన్న అంతా ఒకటే. ఓకే, ఫైన్.
ఇంకోటి హైపర్క్రోమిక్ అనీమియా. హైపర్క్రోమిక్ అనీమియా ఆర్ మ్యాక్రోసైటిక్ అనీమియా అంటాం. ఇంకోటి మైక్రో కాదు మ్యాక్రోసైటిక్ అనీమియా అంటాము, మెగాలోబ్లాస్టిక్ అనీమియా అని కూడా అంటాము. హైపర్క్రోమిక్ అంటే హైపర్ అంటే ఏంటి? మోర్. ఎక్సెస్, మోర్. ఓకే, క్రోమిక్ అంటే కలర్. సో the RBC is having the RBC contains more color, that is known as hyperchromic anemia, is 1.5% more ఉంటుంది అనమాట. 1.15% మోర్ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ క్లియర్గా ఉందా ఇక్కడ మీకు? sir. And because this is caused because of the deficiency of B12 and folic acid. కలర్ అనేది COLOR అని రాస్తున్నాను. యాక్చువల్గా COLOUR మనం ఇండియన్స్ రాసేది, COLOUR అనే చదువుకోండి. ఓకే, అది ఎందుకు ఇట్లా ఎక్కువ ఉంటుంది కలర్ అంటే ఆర్బీసీ అనేది మామూలుగా బైకాన్కేవ్ ఉంటుంది. నార్మల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ఆర్బీసీ ఏంటి అని అంటే అది బైకాన్కేవ్. ఓకే, అది బైకాన్కేవ్ కాకుండా అది ఇర్రెగ్యులర్ షేప్లో లేకుండా డిఫెక్టివ్ షేప్లో ఉంటుంది అనమాట. డిఫెక్టివ్ షేప్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే అది ఎక్కువ కలర్ వస్తుందన్నమాట. దాంట్లో కలర్ ఇండెక్స్ అనేది ఎక్కువ వస్తుందన్నమాట. ఓకే, Okay, sir. నెక్స్ట్ ఈజ్ పర్నిషియస్ అనీమియా. ఇది విటమిన్ B12 డెఫిషియన్సీ అనీమియా అంటారు. యాక్చువల్గా ఏమవుతుంది అని అంటే దీంట్లో ఈ విటమిన్ B12 అబ్జార్ప్షన్ చేసే కెపాసిటీ ఏదైతే ఫ్యాక్టర్ ఉంటుందో, ఓకే, విటమిన్ B12 అబ్జార్ప్షన్ చేసే కెపాసిటీ, అబ్జార్ప్షన్కి సంబంధించిన ఫ్యాక్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఉండదన్నమాట. ఓకే, ద ఫ్యాక్టర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ టు అబ్జార్బ్ విటమిన్
B12 is either less or and absent. Okay. Next is nutritional anemia. Nutritional anemia is caused due to the deficiency of vitamin B12, folic acid, and iron. Okay. Next is aplastic anemia. A అంటే ఏంటి అర్థము? నో, లేకుంటే ఇన్కంప్లీట్. ఏ లేకుంటే నో, లేకుంటే ఇన్కంప్లీట్. ప్లేజియా అంటే ఫార్మేషన్. ఏ ప్లాస్టిక్ అంటే నో ఫార్మేషన్, లేకుంటే ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఫార్మేషన్, ఇన్కంప్లీట్ ఫార్మేషన్. Incomplete formation of blood. Incomplete formation of blood in the bone marrow. Okay. Incomplete formation of blood or RBC in the bone marrow is known as aplastic anemia. Okay na? A means no, plastic plasia, plastic anna plasia anna formation anna, plasm anna kuda formation. Okay. Next hemolytic anemia. హీమో అంటే ఏంటి మామూలుగా? blood, బ్లడ్. లైసిస్ అంటే బ్రేక్ డౌన్. ఓకే, హీమో అంటే బ్లడ్, లైసిస్ అంటే బ్రేక్ డౌన్ అనమాట. హీమోలైటిక్ అనీమియా అంటే ఇది ఆర్బీసీ ఉంటుంది కదా, అది అబ్నార్మల్గా డిస్ట్రక్షన్ అవుతాయి అనమాట. ఆర్బీసీ మొత్తం బ్రేక్ అయిపోతాయి అనమాట. ఓకే, ఇట్స్ అన్ అబ్నార్మల్ destruction RBC. Okay.
abnormal destruction of RBC is known as hemolysis. Okay, hemo ante blood, lysis ante breakdown, hemolysis ante breakdown of the blood. In general, when we refer to blood, we refer to RBC in general. Okay. So abnormal destruction of hemolysis means abnormal destruction of the RBCs. ఇది ఏ కండిషన్స్లో ఎక్కువ వస్తుంది అని అంటే క్రానిక్ మలేరియాలో వస్తుంది. ఓకే, మలేరియాలో ఎక్కువ ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట, హీమోలైటిక్ అనీమియా. నెక్స్ట్ ఈజ్ హెరిడిటరీ అనీమియాస్. కొన్ని ఉంటాయి హెరిడిటరీ అనీమియాస్. This we will discuss tomorrow. Okay, this document will be circulated to you by the admin person. Okay, sir. Okay, you can just go through this. You can also check what are the different kinds of blood diseases pertaining to blood. Okay, sir. హెరిడిటరీ అనీమియాస్ మనకి సికిల్ సెల్ అనీమియా ఉంటుంది, థాలసీమియా ఉంటుంది. Fine then, Shiva, any doubts you have, Amma? No, sir. మీరు B.Pharm ఫైనల్ ఇయరా? అయిపోయిందా? సారీ, అయిపోయింది సార్. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే, టుమారో అగైన్ వి విల్. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. మీరు ఇచ్చే కామెంట్స్ మాకు చాలా ఎంత వాల్యుబుల్ అనమాట. మీరు కామెంట్స్ కూడా మీరు యాడ్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.